All righty, you dead set legends. What is going on? Welcome to the Ready Bang, the number one arm wrestling live stream in the world. I'm your host, the Aussie ArmWrestler, and of course, I am your Melbourne Cup 2019 left arm, 80 to 95 kilo, third place getter. Whoop, I'm pushing shit everywhere. The most sought after trophy in the arm wrestling world, and of course, my man Vasil is back. It's been forever since we've seen him. Guys, his YouTube channel is in the description. If we can go over and give Vasil a sub for me. How are you today, my man? Pretty fine. Let's make a fire. Here we go. That's what we're up and about. And of course, my man, look at him. The camera is about 2 kilometers away because his arms are massive. He's a 3-time Ukrainian champion. He is a runner-up at Zloty back in 2018. He has a pretty decorative career. Ladies and gentlemen, I'm talking about Sergey Kalianchenko. Sergey, welcome to the show. Hello, guys. Oh, yes. This is amazing. Sergey, first off, how big are your arms? Первое, он поприветствовал тебя, да, о том, что сказал, что ты так далеко сидишь от экрана, потому что у тебя такие здоровезные руки. И, собственно, о руках. Сколько у тебя в объемах бицепс и предплечья? Сейчас бицепс 50, предплечье 46. Right now, biceps is 50, forearm 46. If you were wearing a jumper, Sergey, I reckon you would have had watermelons hidden in your sleeves. Give us a flex. Покажи пиццулю. I also have some small. Look at that. Oh, there we go. Everyone, give us a ready bang in the chat. Everyone is being. Oh, jeez, he's massive. He's massive. How much do you weigh, Sergey? Какой у тебя вес сейчас? Сейчас 121. 121 kg. Это на утро. 121? Yeah, 121. 122, где-то 122,5. Evening, 122, 122.5 kg. Oh, how big do you want to get to, Sergey? How big? Are you wanting to get bigger? В планах твоих дальнейших набирать до скольки? Ну, вообще в планах набрать где-то до 126-5, и под соревнования подводится где-то под 122. You said like gain a bit like 4-6 kg. Then till the competition, he wanna be like 122, 121. What competition is coming up? О каком соревновании, собственно, идет речь? Если у тебя... Итак, сейчас у меня есть 2 предложения по поводу выступлений в армфайтах. Это 2 топовых турнира, но это еще не скоро, и конкретно не могу пока делиться информацией, но 2 предложения есть на самые серьезные мероприятия, которые есть у нас на данный момент в мире, но это будет не скоро. То есть не скоро. Я думаю, ближайший мой армфайт будет не раньше, чем через 3-4 месяца. Okay, so he said an answer on your question and also keep a silent. So because there's only 2 propositions, there's 2 propositions. He cannot tell exactly from who, but he said that there is those tournaments are 2 the biggest tournaments in our world, in our wrestling world at current moment. So technically you can guess which exactly he means, but there is no like a certain opponent or something exactly information on which of the competition, and also when exactly he gonna compete. Beautiful. That's all right. I don't mind a few secrets. That is awesome. I've quickly got to thank my YouTube, Patreon bangers. For as little as 50 cents a week, you can help out the Aussie ArmWrestler. Every single dollar from here goes straight back into the channel, you dead set legends. And is so appreciative, everyone that signs up, and you get behind the scenes footage
if you sign up as Oh. well. It is really, really appreciative. Also, Hello, if you want to Chance. get, if you Chance just want to met get as big as Kalinichenko, Old head school. over to Old School Labs. Put in the code word BANG, and you get yourself 15% off. You dead set legends. Absolutely loving it. Head over, code word BANG. Just saying hi to everyone in the chat. Chad Shaw, big fella, welcome to the chat. Everyone's saying hi to him, and everyone is going massive. That's right. Well, hey guys, we'll get to Morozov a little bit later on. Currently, you are in Paris. Is that right, Sergey? You're in Paris? Ты сейчас Во в Париже? Нет, я не в Париже, я нахожусь во Франции, в городе Метz. Здесь я проживаю на данный момент и тренируюсь тоже здесь. No, he's been in Paris, but right now he is based in Metz. There is a bit smaller city, and he is training also in Metz. He's living and training in Metz. How long has he been living there for? Как долго ты уже во Франции? 2 месяца. 2 months. Ah, beautiful, hey, beautiful. So for the Western world, I must say, for people that don't know too much about you, Sergey, can you just give a brief history of when you started arm wrestling? Для тех, больше, да, для американской публики, для западной публики, он просит вкратце тебя немножко рассказать, как ты пришел в армрестлинг и когда, вкратце. Армрестлингом я занимаюсь 17 лет. Начал я выступать в весовой категории до 45 килограмм. Если хочешь, можешь сказать, я потом дальше продолжу. He said that he started arm wrestling like 17 years ago, and his first competition was in the category like kids junior category under 45 kg. There you go. How old are you, big fella? How old? 12 лет мне было. 12. He was 12 years old. So now, as you can calculate, he's 29. 29. Young puppy. Young man. He's not even 30. Молодой еще. Молодой, да, еще все впереди. Yes, he said like his future is coming. Oh, mate, his future is massive. That's why I'm very happy he's on the show to let everyone know this is my guy here. He's going to do big things in the future. But let's rewind it back. 2018 Zloty Tour. This man finished second on the left arm. What were you happy or were you disappointed that you were so close to winning Zloty on the left arm? Он спрашивает про твой поединок, да, на котором ты получил травму и получил второе место. Какие были твои впечатления? Доволен ли результатом или все-таки хотелось получить золото? Ну, ехал я туда за победой, и моя задача была только побеждать. То есть доволен ли я вторым местом? В принципе, я всегда довольствуюсь тем, что есть, но ехал я туда за первым местом и знал, что я настолько сильный, что достоин первого места. И меня подвела просто моя подготовка в плане того, что я согнал за короткое время 12 где-то килограмм, и это повлияло на то, что я стал, на то, что я сломал руку, потому что я не восстановил воду в организме и так дальше. Очень тяжело было. Но в принципе, в общем, это дало мне мотивацию еще сильнее тренироваться. То есть меня всегда проигрыши очень сильно мотивируют. Выигрыши не так, как проигрыш. So he said, I will do it a bit shortly. He said that he was going to the Zloty Tour for sure to win, because he knew that he can do it. He deserved it. Like, yes, he was very confident. But he took the second place and he got injured. So he said he accepted, like with the greetings. He didn't disappoint, because also he said that for me, losing is giving me more motivation, more reason to keep going, no matter of what, rather than winning. Because winning, okay, it's just like make you relax sometimes, you know. But losing keeps you motivated, keeps you like pushing you forward and forward. Plus, he said that he
made a mistake in his preparation. Yes, a few weeks before the competition, he dropped rapidly 12 kg of weight. So that was one of the reasons why he got injured, because, like water balance, plus he didn't have enough time to recover. That's why his ligaments was like a bit tired, from this. That's why he got injured. 12 kilos. How quickly did you drop 12 kilos? Shit. А за сколько, вот, собственно, ты говоришь, потерял весогонка? За сколько 12 килограмм? За 10 дней. 10 days. How? Я просто был как бы чересчур уверен в себе, и перед подготовкой я расслабился. Вот, и как бы недооценил весозгонку. Я был очень жесткий, но очень хрупкий. He said that, he was too much confident. That's why he started to prepare himself like a bit later. And at the end, when he dropped this 12 kg, he felt himself, like a crystal one. You can be broken easily. You have power, but there is tiny power on it. And that's exactly what happened. It was against Alan Makiv from Russia on the right arm. And unfortunately for Sergey, his arm went bang and had an arm break. Sergey, when the injury happened, straight away, did you know your arm was broken? Как только ты получил травму, да, ты сразу понял, что произошло? Нет, я изначально думал, что сломался стол. Оно так хлопнуло, что я подумал, что это стол сломался. Вот. Буквально через секунды 2 я понял, что рука сломалась, может 3. А первое, я думал, что это стол хлопнул, ножка или что-то такое. Actually, it's like happened with me. He said at the beginning he was thinking that he broke the table get broke, But then after like only 2-3 seconds, he realized that something wrong with his arm, and then he. У меня сразу шок был сразу. Сразу был шок, вот, поэтому осознание пришло где-то на следующий день. Like at the beginning, he had a shock. Only on the day after, he started to realize that, fuck. Yeah. I mean, go to Sergey's Instagram. The bruises alone were massive, were genuine massive. Sergey, why did it take forever for the Polish paramedics to give you painkillers? You mean how many painkillers he got? No. They wouldn't give him painkillers straight away. Why did they wait so long? Он интересуется, почему поляки не давали тебе на таком длительном периоде обезболивающие. Там такая фишка, что они должны сначала взять анализ, нету ли у меня, аллергии на то обезболивающее, которое они хотят мне ввести. И мне пришлось ехать в больницу, ждать там часа 4, пока придут мои анализы, для того, чтобы мне могли уколоть обезболивающее. He said that it was like somehow the rule in the hospital that first they need to take the analysis of some certain painkillers, which they wanted to give it to him. So later on he wouldn't have an allergy, and if he would have an allergy, he wouldn't have a chance to sue them, Wow. That sucks. I have had many injuries, and straight away they give us painkillers here in Australia. Tell him he's got to move to Australia. Да. Расскажу прикольную историю с больницы. Now he's gonna tell you a funny story from the hospital if you want to. Absolutely. Короче, когда мне уже разрешили колоть обезболивающее, мне укололи морфий. Морфий, вы знаете, что это наркотик. То есть, и я первый раз прочувствовал, что такое, наркотик. И,
мне стало пофиг на все после укола. Я просто брал вот так рукой, ну, махал, она ломалась туда-сюда. Короче, я ее вставлял на снимки, понял? То есть все, она, короче, здесь локоть появлялся. Я так двигал ей, короче, ну, без боли вообще. И такое чувство было, что я, короче, сижу, короче, на чем-то мягком таком, понял? Ну, короче, я испытал чувство наркомана. Like, okay, I will now play his role. So he said, like, when they allowed me, yes, to use the painkillers, they choose the morphine. Yeah. Yeah. So as you know, morphine is like kind of a drug. Morphine. Yeah. And he said that he started to feel himself like I don't know, like marshmallow. He doesn't feel the weight. He used to move his arm in all the position. He saw he felt that something is. Oh. But he didn't feel anything. He saw on the X-ray that it comes, it goes. It comes, the bone, come go. Oh. So he felt himself like a drug addict. Ah, ouch. How long was the recovery, and did you struggle throughout the recovery at all? Как долго было твое восстановление и каково тебе было, собственно? Как ты через все это прошел? Первые, наверное, 3-4 месяца, ну, у меня как бы есть разные переломы, и у меня был один из тех, когда у меня зацепило нервы, и у меня совсем отказали пальцы, и где-то полгода я совсем не мог двигать, разгибать не мог, то есть я сгибать мог, а разгибать не мог, то есть вот, и у меня было полный дизмораль, полное угнетение личности, и как бы я не знал, что будет дальше, смогу ли я восстанавливаться и так, ну, восстановиться, бороться. И где-то через полгода я сказал себе, что все, ну, короче, я обязан доказать тем, кто в будущем будет получать травмы, что это не конец, и можно вернуться и дальше выступать. Вот. So like it was quite hard at the beginning. First 3-4 months he was not doing anything because actually he couldn't do anything. His fingers, he couldn't flex his fingers because he actually had the same injury as mine. Yes. Spiral fracture, but way more worse. It damaged his nerves. So first 3-4 months he wasn't able to flex even a bit of his fingers. So he was a bit of depressed. Moral will go down totally. Yeah. But like within 6 months, yes, he said to himself, I will go a bit from the sound. He said to himself that halas, no more time. He need to start to come back. Yes. He need to prove everyone what he can do. Yeah. How long did it take for you to recover? How long? Как долго было у тебя, собственно, восстановление до того момента, как ты почувствовал, что, ну, уже более-менее ты там можешь чувствовать, там, работать? Ну, где-то 2 года. 2 years. Oh, are you interested in competing in the left arm again since the injury, or will you only do right arm matches? Сможем ли мы тебя еще наблюдать в поединках на левую руку когда-либо? Я грубо, сколько, сейчас скажу, год назад, то есть через 2 года после того, как я получил травму, я выступил на чемпионате Украины ИФА и занял 3-е место на левую руку. То есть я думаю, еще, ну, как бы, еще года 1,5-2, и я буду на нее бороться полноценно. After 2 years after the injury, he started to feel his arm good. So years after, this was actually last year, yeah, he had his first competition on the left hand Ukrainian championship by the IFA Federation, IFA, we call it IFA. He took the 3rd place. And about the future, to compete on the world level, it should take, like, he think 1 year and a half. Ah, for the left hand, I mean.
He's young. He's fine. Now, everybody in the chat, if you're trying to figure out the last time you probably saw Sergey have a match, when it became to Dave Chafee versus Levan, Kalinichenko was on the undercard. He pulled earlier on the day in a rankings match and absolutely crushed his opponent 5-1. Dominated. I've got his name here. What's his name? It is... Where are you? He can tell you his name. He have him in the price. Ushirali. Georgie Ushirali. When it comes to PAL Vendetta, what is a ranking match? С предисловия его вопроса. Он представил всем, что вы последний матч Сергея могли наблюдать в качестве андеркарта на поединке Дэйва Чафи против Ливана, да, в сентябре месяце, который был, на котором ты поборол спортсмена из Израиля. Дальше он, я не помню уже. Георгий Ушраули. Yes, Georgi Ushaul. So, так. И дальше он спрашивает, собственно, вопрос. Каково это было, твое ощущение, выиграть вот, в рамках такого турнира, скажем так. И второй вопрос. Мог ли ты зрителям объяснить, что это значит, который этот рейтинговый турнир пал? Что этот матч означал на тот момент для тебя? Короче, ощущения были очень крутые. Атмосфера просто суперская там. Соперник как бы для меня был, я скажу, что он высокого уровня в плане силы. То есть спортсмен, если он продолжит дальше в таком же ритме двигаться по армрестлингу, ну, он очень перспективный. Рейтинг пал на тот момент был такой, то есть я выигрываю, зарабатывая очки. Другие парни выигрывают, тоже зарабатывают очки. Чем больше очков, тем больше, как бы, тем с выше соперниками ты борешься. И плюс, чем больше у тебя побед, тем больше ты зарабатываешь денег. Ну, как бы был рейтинг, в котором, например, ты за каждую дополнительную победу зарабатываешь, например, там плюс 500 евро. То есть вот, ну, типа такого. То есть в планах было такое. So, like, first question, yes, about his feelings. He felt an amazing, nice atmosphere. He enjoyed so much, yes. And about the opponent, he said that like he's a quite perspective guy. His level of strength is like quite high. If he will keep going, continue his way in arm wrestling, he will be quite high. He will get quite high position. About the ranking, he said that at that time it was like a ranking tournaments. There was quite a lot of competitors, yes, which supposed to face with each other. So after each match, depends on of the winning round, they get some certain points. So as more points you get, as more money generally you get. Plus it was additional benefits after each win. For each win, you get additional like 500 euros. Yeah, beautiful. Could you, through that system, Sergey, could you qualify for top 8? Как ты думаешь, вот если бы все продолжилось, все сложилось хорошо, дальше бы ты по турнирной сетке, как ты думаешь, пробился бы в топ-8? Ну, как бы процент большой был того, что можно оттуда пробиться в топ-8, но основой попадания в топ-8, как бы как залогом был это Zloty тур, то есть где четверка там, или тройка попадает, то есть четверка остается чемпионом, и следующая там четверка там, или тройка попадает туда. То есть мне просто нужно было выиграть Zloty тур, планировалась весовая категория до 118 килограмм, вот, новая в топ-8. И я планировал попадать туда. Two answers. So first, he said that actually there was a big chances that through that tournament, you can get a chance to go to the top 8. But more chances for sure from the Zloty tour. Yes, as you know, the first 4, even 3 places, they got qualified automatically. Yeah. And he was planning to go to the new category. They were planning to do the new category in the PAL under 118 kg.
So he wanted to join and to compete in that category. He'd dominate. He'd do very well in that category. Texas Piranha, Mr. Edwards, you dead set legend. Thank you very much for the super chat. Says, love the shows, brother. Keep it up. Looking forward to you coming out to Texas sometime. Mr. Edwards, you just got to let me in the country. I can't get in the country just yet. You know why. Kalinichenko, you shouldn't be walking around while on morphine. Laugh emoji. Дальше он передал привет ему, пригласил его в Америку и также передал тебе, что тебе бы не следовало разгуливать особо под морфином. Ну, тогда, короче, тогда ты не контролируешь себя, понял? То есть, ну, после укола ты себя не контролируешь. То есть, ну, в плане того, что твои действия, они на 15% подконтрольны, понял? He said that first of all, like he didn't put the injection of morphine by himself, you know. It was a doctor prescription. Plus, when they did it, you cannot control yourself on 100%, maybe only on 15%. So that's it. I've been on a lot of morphine, and you think I can talk a lot now. Wait till you see me on morphine. I do not shut up. Can you let him know I don't shut up when I'm on morphine? Он говорит, что если его посадить на морфин, он вообще не перестанет трындеть. Но чувство, конечно, интересное, но испытать его я бы больше никогда не хотел. He said that those feelings were quite interesting, but to be honest, he don't want to feel them again. No. I don't want to. Nah, no way. No way. Neil Pickup is in the comment section. Mr. Pickup, he says, Sergey is a great example of one of arm wrestling's stealth bombers. Not a name who many people would know, but but a puller who's nevertheless a problem for most in or around his weight. He is a bad mother. От Нейла, организатора ArmWrestler, пришло тебе, ну, как поздравление или краткое описание тебя, что Сергей – это пример армрестлера, имя которого, может быть, не всем знакомо, но которое боятся те, кто находится в округе его, то есть имеется в виду в его весовой категории, типа, бздят, короче. Ну, я понял. Не факт, что выиграю, но нервы потрепаю соперникам. Yes, he said like not 100% that he's gonna win everyone, but he will use their nerves for sure. So he will make them worried. Neil, if you're still in the chat, who would you book Sergey at Arm Wars against? Who would you put, Sergey? Let me know in the chat, Neil. Guys, we'll get to 1-4 gigahertz and Dante. Ask those questions a little later on, and we'll get to those questions because both of them are very good questions. But Neil, who would you book against Sergey at Arm Wars? Not to bring the mood down a little bit, but I've got to ask because Sergey, you're Ukrainian and you've been in the sport for a long time. Did you spend any time with Andrei Pushkar? Did you have a relationship with Andrei at all? Trained with him, competed against him? Он спросил, ты же украинец, да? Виделся ли ты когда-нибудь с Андреем Пушкарем? И если виделся, то боролись вы, не боролись, стояли, просто общались? Что ты можешь поделиться и рассказать о нем? Вообще, Андрея Пушкаря, естественно, я его видел всегда на чемпионате Украины. И он всегда привозил свою команду. Как бы я смотрел на него как на звезду, то есть армрейсинг, как, например, каким нужно быть. И в 2018 году, перед Злотым туром, первый раз в жизни, мы с ним встретились на соревнованиях за столом. На левую руку был Львов Open Cup турнир, весовая категория плюс. И тогда я решил, что Пушкарю я отдам руку,
а с Жогом попробую побороться. Короче, тогда я занял 3-е место после Жога и Пушкаря на левую руку. С Пушкарем я взялся за руку, думаю, нет, отдам ему, а с Жога попробую выиграть. Ну и так получилось, что в тот день Жог выиграл Пушкаря на левую руку. И я такой думаю, блин, нет, нужно было бороться с Пушкарем, а не с Жогом. Вот, но я Жога нормально, так сказать, придержал, короче, и он прочувствовал хорошо меня. So like two parts of the answer, as you can understand. So first of all, he said like, yes, he first met him like when he was competing in the junior championship, arm wrestling championship, because Andrei Pushkar used to have his own team, yes, and he was bringing the team to some local competitions, yes, and on those competitions he saw him. But and the second part. So first time he stand, and actually it was the one time he sent him on the table. It was 2018 before the Zloty tour. It was the Lviv Cup. When he faced with the Pushkar and grabbed his hand, he thought like, oh wait, oh no, like no, I will give a hand to him, but I will try to concur with the Zhokh. So he gave a hand to Pushkar. Yeah, Pushkar won. But then when Zhokh won the Pushkar, he realized, oh fuck, I should fight with Andrei rather than with Zhokh. But when he grabs the Zhokh, he kept him for a bit. But at the end, yeah, Zhokh won. He took the 3rd place and got qualification on the Zloty tour as well, on the left hand. Yeah, beautiful, beautiful. It's always interesting to know because, yeah, Andrei Pushkar is a dead set legend, a genuine legend. Now, I think some people in the chat already know, but we're about to solve a mystery. We're about to let all of you guys know. East versus West after pool. You might have seen a man in a monkey suit. And it is this man right here. This is my man in a monkey suit. Sergey, why did you turn up in a monkey suit? Ну, вкратце ты понял, да, он говорит, а еще раньше, да, как бы, еще после того поединка в сентябре, на поединке East против West, вы видели Типулю, да, в костюме обезьяны. Так вот, это вот этот человек снизу, да, и, соответственно, вопрос, от чего пришла идея вообще выйти в костюме обезьяны, в маске обезьяны? Ну смотри, идея была в том, чтобы побороться с топами, знаешь, короче, просто я знал, что мало кто с топов захочет со мной побороться, именно если они будут знать, что это я. То есть на соревнованиях, ну им нету смысла давать мне какой-то хайп, понял? То есть им нужно себя продвигать, понимаешь? То есть, да. И получается, там на соревнованиях как бы я одел маску, и единственный только Евгений Прудник знал, что это я. Все остальные никто не знал. Никто не знал. Когда Ингин подошел. Да, этот. И получается, когда Ингин подошел, еще Ингин узнал, что это я, потому что я сказал, типа, Ингин, это я, типа, это, типа, джок, ну, это шутка, короче, типа, он говорит, ну, ладно, ему просто было очень интересно, он 2 раза до этого подходил, смотрел на меня такой, типа, кто это, понял, то есть, и он ходил вокруг, смотрел и не мог, то есть, ну, типа, ну, как бы, понятно, что ему было интересно, кто я такой, то есть, ну, потому что никто не знал. По идее, мне, конечно, нужно было ему сказать, но я хотел, чтобы это был понял, такой секрет. В итоге... You got everything, Aussie, yeah? Yeah, I understood it all. Soon, through the me, you suppose soon understand quite a lot of words in Russian and Ukrainian as well. I'm getting there. Ну все, я перевожу, да? Ну, вот я могу еще доскажу, потом, короче, можно сказать, переведу. Короче, и получается, все равно большинство из топов не захотело бороться. Как бы Курдеча и Гаспарини, они сказали, мы вообще не будем бороться. Потом Морозов и Прудник, у них, как бы я знаю, у Прудника была легкая травма перед этим, он, понятно, не захотел, тем более, зачем мне с Шекой со своим, да, то есть, типа, как бы бороться у него дальше. А Морозов сказал, что очень сильно руки болят, очень сильно болят руки, он недовосстановленный был. Ну и получилось, что я только с Эдрисом поборолся, там еще с некоторыми, ну так, у всех я выиграл, там много снимать нельзя было.
и где-то поединков 10-15 моих не вставили туда, понял, где я боролся. Там еще был момент, когда я в конце снял маску, короче, показал, кто я, но этот момент тоже, короче, не выложили. Вот, там как бы нету шестой части, ну, понял, одной части типа нету. Yeah, let me check one thing. Yes, we still have. Yeah. So, okay, let's try to do it. It's gonna be a bit more complicated, but all for it. So, first of all, actually, it was not just a hype, as many of you can understand. So, some guy, yes, wears a monkey suit. Oh, what's the fuck? No, the idea was actually logical and clear. If you will keep listening, what I will say. So, as you know, not all of the professionals are ready to give a chance to someone else. They want to put themselves always up and high. That was one of the reasons, because even on after pool, they might do the pool only with those one who they sure that they're gonna win. So later on, if someone will put it to the internet, they will look like, oh, look, I beat everyone. That was actually why is the reason why he wears the monkey suit, to confuse everyone. So at least he will have a chance to arm wrestle with someone like very powerful and beat him. So later on, when he will open his personality, everyone will see and put him a bit high in rankings. This is the first part. Second thing is that only Prudnik knew that the Kalina was under the monkey suit. Later on, Engin, it was on one of the after pool. It was after pool 2 or 3. I cannot remember exactly. When Engin comes to Kalina and try to open the mask. But Prudnik said like, I know him. Like, don't worry. So Engin didn't know. Yes, also Engin also didn't know that. So it was a surprise for him as well. There is a third part. He wanted to try with Kurdech or like Gasparini, but they said no, we will not take a part in after pool. Morozov said that he had a real level of inflammatory in his elbow, so he cannot he was not prepared, fully recovered even before his competition, so he will not join the after pool. And he pulled only with from top competitors like Sandris, Yeah. The rest he won. Yeah, the rest he won easily. With Sandris, it was a bit tough. That's the best. I absolutely love that no one knew except for Prudnik. Engin didn't know. Yeah, let's come back a bit because I remember the comment from Chen. So he said that Kalina need to challenge Sandris. Said it. Well, Neil Pickup just let us know. He goes, depending on what his plans are longer term of his weight, he goes, he wants him to go against Boglazov, Jordan Sonev, Krasmir Kostadinov, Irakli, Marcio Barbosa. There are a number of matches I really like for Sergey. So he thinks there's going to be some awesome ones. Who does? Who do you want to pull, Sergey? Just wait a bit. I'm gonna translate all what you said. Yeah. So about the nail comment. I mean. Так, смотри. Дальше я ему сказал, что вот Change Show хотел бы, да, чтобы ты вызвал Сандриса, поскольку считает, что был бы крутой матч, а потом Оси выставил комментарий Нейла Пикапа, который говорит, что круто было бы тебе организовать поединок со следующими оппонентами. Это Сергей Богословов, Йордан Сонев, Иракли Зеракашвили, Марсио Барбоза. Все, а остальных двоих я уже не помню. Вот. А Оси сам спрашивает, с кем бы ты сам хотел, вот, допустим, следующий армфайт организовать, допустим, в конце года, да? Вот если бы тебе дали карт-бланш на любого соперника, кого бы ты выбрал? Ну, я бы выбрал Иракли. Я бы выбрал, ну, если бы это было кого хочешь, да? Да. То есть я бы выбрал Иракли, я бы выбрал, возможно, Дэйв Чейфи, я бы выбрал Морозова, естественно. То есть, ну, просто как бы и Морозов добавляет, и я добавляю. То есть, я думаю, ну, можно было бы
посоперничать. Но вообще, мне бы интересно было побороться с кем-то, грубо говоря, с Востока, понял? Ну, то есть с ребят, которые там с Мэтт Маском, я бы хотел очень побороться. То есть вот, хотел бы побороться, ну, с Барбосой тоже вообще, ну, то есть это интересный матч. Можно немножко ему перевести в стиле трэш-тока или нет? Ну, короче, ну, Мэтт Маска я бы, конечно, как бы, мне просто нравится его поведение за столом, я хотел бы его остудить чуть-чуть, понял? He won whip the ass of Matt Mask. Oh, He liked his behavior. oh, Vasil, where did you go? Yes, Yeah. during the arm fights. He liked his attitude during the arm fights, and he want to cool him down a bit. Tame the wild horse. If you want, we can repeat it because someone called me. Yeah. Say it all again. He won the whip. He won whip ass of Matt Mask. He likes his attitude during the was on the table, and he wanna cool him down. What guys in the chat? Someone keeps calling Vasil. Someone keeps calling him. So someone is calling him there. Yeah. Tell people to stop calling you Vasil. Yeah. Oh, my bad. Wait, just give me a second. Mashallah. That's all right. Thank you very much, everyone in the chat. You are here with Sergey Kalianchenko. Go follow him on Instagram. He is hilarious. And we've just finished talking about he was the man in the monkey suit at the after pulls at East versus West there. So we'll just wait for Vasil to come back into the chat. Also, guys, got a big weekend coming up, which I'll talk about a bit later on. Have you got it? Yes, I'm here. So, where we stop? He want to whip Matt Mask ass. He likes his attitude, but he want to cool him down. So, give him the Matt Mask. He wants it. Yeah. He wants Matt Mask. He also wants Morozov, doesn't he? He wants to pull Morozov. Yeah. Что по поводу Артема Морозова? Хотел бы ты с ним побороться? Смотри, то есть я просто реально смотрю на вещи. Конечно бы я хотел с ним побороться, и я думаю, у меня все бы шансы были выехать. Но на данный момент он в рейтингу очень высок, и для меня, как на первый поединок, он недосягаемый. То есть просто у меня не хватает как бы рейтинга с ним бороться, поэтому я более спокойно к этому отношусь. То есть вот, только из этих положений. Так бы я спокойно с ним поборолся. Просто, грубо говоря, это нереально, потому что он на высоком рейтинге сейчас, понял? То есть вот и все. То есть мне нужно выиграть 2-3 раза. For sure, he won the match with Morozov, but he's saying that as for now, Morozov, yes, he's like ranking a bit higher than him, so it's gonna hard for him to catch this match at the beginning, yes. But later on, yeah, he would like to. Okay, well, Latvia's number one puller, Sandra Sedes, the chef. He's in the chat. And he's saying, I would beat that guy, and it's not even close. Сандри сказал, что он надерет тебе задницу, даже рядом не стоишь. Я принимаю это все и готов в любое время с ним встретиться и побороться. Это не проблема. Я понимаю, что после армфайта он боролся со мной. То есть и что он был не в самой сильной как бы своей кондиции. Но я тоже не готовился к этому. He said that he ready for Sanders and accepts this challenge. Let's do it. Yes, for sure. He understands that on after pull, Sanders was a bit tired. Yes, not on his 100% condition. But let's clear it. Let's clear a fight on the table.
Why not? Let's make it happen. East versus West. What? Yeah. Let's make this happen. Sandris, let's bring Engen. Let's make this match. Let's get my man over at East versus West. I'd love that match versus you with Sandris. That would be awesome. We need that to happen. Okay, Sandris. Alrighty. So the start of next year. Сандрис ответил, без проблем, мы можем это сделать в следующем году, в начале следующего года. Супер. Мне подходит. Oh, that's just what happens on this show. Yes. Right. We need to work this out. Let's just try to think when the next East versus West is. Guys, let's push this match. Sergey Kalianchenko, Sandra Shedez at East versus West in February. Beautiful. That's what we want. That's why we have these shows, guys, to make matches. I love Sandris isn't scared of anyone, and I love that Sergey just wants the pull. Sandris is saying, let's call Engen. Let's make this match happen. Набирай Энгину. Сандрис сказал, набирай Энгину. Мы с ним общаемся. We will call him for sure. Yes, that's what the Aussie ArmWrestler does. When Engen found out that you were the man in the monkey mask, has he spoken to you about a future match at East versus West? Когда Энгин узнал, кто за маской, да, или, скажем, поговорил с тобой после того, как все прошло, о чем вы говорили? Было ли что-то, что ты можешь рассказать нам? Мы с ним общались до того, как до соревнований, да, у нас была встреча, мы с ним общались, обсудили как бы возможные варианты того, чтобы я как бы выступал на East vs West, и как бы приблизительные типа соперники обсудили с ним, но мы как бы конкретики никакой не было. То есть конкретики никакой не было, то есть возможно, то есть на 6-м East vs West меня вы увидите. То есть, но это все должно быть как бы контракт, договоренность, то есть полноценная, потому что то есть разговаривать можно много о чем, а вот должна быть конкретика. То есть вот поэтому я не люблю рассказывать то, что ну как бы не конкретно. То есть это просто как бы беседа у нас была. He said yes, they talk about him as well, about his conditions. Yes, about also they touch future possibilities for him to be on East versus West. Maybe we're gonna see him on East versus West like next one, not next one. I mean after the November one in January, maybe he wanted, but you know also the stars should stand in a line to make it happen. Yeah, until there is no signed contract. He cannot tell something for sure on 100%, you know. Mate, he's taken massive leaps forward by coming on the show. We will get him a match at East versus West. Don't worry about that. Он говорит, что после этого нашего стрима мы по любви выбьем тебе контракт на East West. Super. Yeah. So, Matt Mask, Sandra Shedez, who else would you love? Can I also say? Кто следующий? Ну, Иракли. Я хочу Иракли. Zirakashvili. Bring him as a Georgian rising star. Oh, this is yes. Love it. We need to send that out as well. Sergey, my guy, absolutely dominating. So then recently on Instagram, first of all, everyone, go to Kalinichenko's Instagram. He's hilarious. His Instagram is funny. Two questions I want to know. First of all, why hasn't Sergey got the mustache filter during this live stream? Mustache?
Mustache. On his Instagram, he's always got the mustache. Несколько вопросов, но первый из них это то, что за усы, да, что за маска. Короче, дело в том, что я просто отпускаю усы сейчас, и как бы пока что оно выглядит не очень привлекательно, да, то есть, и когда ты снимаешь на селфи близко, нужно, короче, просто делать эффект усы, и оно тогда выглядит нормально. То есть я отпускаю свои усы, да, то есть начал только отпускать, и в скором времени вы меня увидите с усами и лысым, короче, как Бронсон. He said actually like two things. First of all, he's growing his mustache, but as for now, it's not so handsome. It's just like this one, octopus one, yeah. And he's saying that's why he used a mask filter, so it's showing him like in a bit way more handsome as for now. But later on, yes, he would keep his own mustache, and also he wanna shave totally his head, so he's gonna have like baldy head with mustache. Bald head with a mustache. Perfect. Это возможно. Maybe. Да. Do it. Буду как Том Харди в фильме Бронсон. Like Tom Hardy in one of his movies. Yeah, absolutely. Yeah, he has to do it. He has to do it. Guys, I've just put Sergey's YouTube channel in the comments. He's on YouTube. Follow him on Instagram. He's awesome. He's hilarious. Vasil's YouTube's in the description. Give him a sub as well. But on back to Instagram, there's an awesome video. I know it's only practice pulling. I know it's only training. But you're pinning Prudnik, you're pinning Petrenko, and you're pinning Rustam Babayev. I know it's training. How long ago was that video? Он попросил всех подписываться на твой YouTube-канал, да, на мой. И далее вопрос, то, что одно из видео на твоих каналах, на твоем канале было это то, что, да, это была только практика. Он понимает, что практика и соревнования это абсолютно разные вещи, но все равно выиграть у Прудника, да, у Петренко, у Рустама Бабаева, это даже на практике, это много нужно для этого. Соответственно, как давно эти были видео и как ты пришел к победам над ним? Это было ровно 2 года назад. То есть, и я как бы тогда готовился, а они были на отдыхе, то есть они были после там топ-8, да, то есть и там месяца 3-4 отдыхали, то есть, грубо говоря, после этого. И Мазуренко устроил как бы нам между собойчик, да, армфайты между собой. То есть вот, и я приехал туда и прочувствовал, что когда они не на подготовке, то у них можно выигрывать. Вот, в принципе, и все. То есть, когда на подготовке, это другой уровень, конечно, но когда они, ну, как бы на отдыхе, то разница, ну, как бы я был сильнее их, когда они на отдыхе. То есть, получается, у нас расстояние не такое уж и большое, понял? То есть за пару лет можно спокойно, то есть, ну, типа, на соревновательный уровень выйти, чтобы у них выигрывать. Тем более Прудник для меня это как бы стремление выиграть у Прудника на соревнованиях. Понятно, что как бы он мой друг, но соревнования есть соревнования. So, as well, I'm gonna divide his answer on some parts. So, first of all, this video, it was like 2 years ago. 2 years ago, yes, Sergey was quite fresh. Yes, he was quite fresh. Those guys were after the tournament. Yes, it was like 3 or 4 months after the tournament. They had a break. Yes, and during this break, like Mazurenko decided to make short competitions. Everyone with everyone. As you saw in this video, he put points to everyone. So everyone went through everyone. Yes, like Kalina won all of them. He feel him at that moment a bit more prepared and ready. But as you know, yes, and as you said earlier, practice is practice. Yes, on the competition,
on the top level. They're a bit higher than him, but he said like not more than 2 years he need to get to their level. And also he says that Prudnik for him not like only a friend, he for him like orientation. Yes, he orientate on him, and he for sure he wants to beat him. No, like despite that they're friends, but I mean beat him in a good manner. Yeah. You know, like Yeah, you want to beat the best in the world. That's, if you want to be the best, you got to beat the best. Absolutely. That's what we want. Is that the end goal? Is that the goal, Sergey, to number one in the world, pin Levan, be the best in the world? А какова твоя цель вообще в армрестлинге? Вот, ну да, вот финальная, выиграть у Ливана или какая? Как бы, чем старше я становлюсь, тем более масштабные у меня цели. Цели в плане того, что на данный момент больше всего мне хочется как бы привлечь молодежь к армрестлингу. То есть сейчас моя задача стоит в том, чтобы показать обычным ребятам, что простой парень может достичь самых больших результатов, чтобы они увидели как бы историю человека, который вырос в маленьком селе, проехал, как бы прошел путь травм, подъемов, да, то есть и добился своего. То есть моя цель это быть одним из лучших. Я не говорю про то, чтобы быть самым лучшим, да, то есть как Ливан. То есть быть одним из лучших, входить в десятку лучших армрестлеров, например, мира. И тем самым привлекать молодежь, тех, кто даже не занимается армрестлингом, новое поколение ребят 14-15 лет. Хочу создать программы, бесплатные программы тренировок в домашних условиях для ребят. То есть, чтобы они понимали, что начать свой уровень нужно с малого. Не обязательно иметь стол, не обязательно иметь тренажерный зал. Можно начать подниматься потихоньку с самого простого, с тренировок дома, с резинками, со всем этим. То есть план у меня развивать армрестлинг среди молодежи. То есть хочу привлечь как можно больше спортсменов молодых в наш вид спорта и быть примером для них. So as older you become, as more plans, more wider plans you have, you know. As for now, he wants to involve more people into the arm wrestling. He is talking about the teenager who's like not even thinking about the arm wrestling. Not, I mean, to to those who are in already, to teach them something. He want to teach them as well, but also he want to let other kids, like, yes, let's say our future generation of arm wrestling. He want to involve more people to let the arm wrestling world grow. Yes, he's planning to open, like, to make some free programs for them as well, like coaching, mentoring. He want to be an example for him. He not just want to be the best of the best, let's say, like unbeatable for decades. He want to be, yes, in top 10 to reach some stage, but more of it, he wants. Oh, sorry, something just what happened. Yeah, awesome. That's yeah. I mean, not bad at all. I'm thoroughly enjoying it. I mean, it wants to inspire people, wants to spread the good word of arm wrestling. Anyone like that, we need to keep in the sport, especially at 29 years old. That's awesome. That's really good. Guys, get your questions in before we wrap up. I think Sergey's style would be awesome at Arm Wars. I would love to see Sergey pull at Arm Wars. I know Neil's been in the chat and he's got Ironhouse 2 coming up this weekend, but I think actually, Sergey, do you prefer best of 5 super matches or 6-round super matches? So first to 3 or 6 rounds. Какие типы супер поединков, да, супер матчей ты предпочитаешь? До 3 побед, да, там до 6, до 5, вот как в общем? Что бы ты выбрал? Вообще мне больше нравится до 5. То есть вот.
Но учитывая, что, как бы, я думаю, все организаторы хотели бы, чтобы армрестлинг вошел в мир ставок, поэтому 5 поединков, мне кажется, в будущем будет неинтересно, потому что всем каким-то букмекерским конторам, которые очень много денег приносят в спорт, нужно, чтобы был вариант выигрыш, проигрыш и ничья. Вот, поэтому, мне кажется, для развития армрестлинга лучше иметь 6 раундов и иметь 7-й раунд в случае чемпионского пояса и так дальше, чтобы, да, то есть, чтобы все-таки можно было определить чемпиона. То есть, как бы, вот это, ну, я считаю, что 5 раундов для определения лучше всего. Но для развития армрестлинга лучше 6 раундов в будущем. Like he's the first one. Like how many guys we translate with you? Like 5 or 6 already, and no matter that he's my homie, he's also from Ukraine, but like his answer is the best. So what he said exactly? He said that for sure for him is the best option is best of 5. It's more comfortable, yes, for the guys because you're gonna know who's better and who is no, yeah. But for arm wrestling generally, best of 6 is way more better because it will give the possibility to involve the investors, the bet companies. Yes, a lot of bet companies to invest in something they need for it. You know, like a possibility for a draw as well. Yeah. So if there is no draw, what's the point? But a bit small change if we talk about the finals where it's like a champion's title on, yes, it can be additional 7th round if needed, you know, if there is 3-3, yeah, if it's for a title. Absolutely love it. Absolutely love it. Yeah, that all makes sense. I don't want draws. I want a winner. No draws. Fox 8 Ball. Who's Sergey's favorite arm wrestler? Кто твой любимый армрестлер из действующих или уже закончивший карьеру? У меня есть не один любимый армрестлер. Самым первым моим любимым армрестлером был Воевода. Вот. Как Воевода, то есть Тарас Ивакин и Воевода, можно так сказать. То есть вот они в одно время были, да. Дух борьбы и как бы не то, что мне нравилось, как они тренируются и так дальше, был Арсен Лилиев. То есть Арсен Лилиев это был для меня как бы тот человек, у которого была страсть победы, просто которую я хотел иметь у себя. То есть Арсен Лилиев. А так вообще, то есть борюсь я верхом и тренировался очень долго, так как Тарас Ивакин, и пытался совмещать тренировки Тараса Ивакина и Воеводы. То есть у меня что-то было такое похожее. Понятно, что есть много других спортсменов, но мне как-то самые больше были это Тарас Ивакин, Воевода и Арсен Лилиев. So as you heard, there are 3 guys: Taras Ivakin, Voivod, and Liliv. But a bit description to each of them, yes. So about the Voivoda, like power, yes. He liked the Voivoda's training and Taras Ivakin way of training, how they train. And actually he adds that they compete almost like in the same time, yeah. Plus, like Taras Ivakin live a bit close to Kalina. What about Arsen Liliv? That he loves his passion, how he's positioning himself, how he putting himself into the arm wrestling, yes, into the matches. He really loves it. Yeah, beautiful. He's got Liliev will be at the next East versus West, so that'll be awesome. Who's Sergey's biggest opponent that he's beaten in a tournament or super match? The most toughest, you mean? Yeah, like probably the most highest rank person. Тут такой вопрос. Какой у тебя был самый сильный соперник, но не имеется в виду конкретно, кто дал тебе борьбы, самую сильную борьбу, да?
то есть сопротивление за столом. А вот кого ты поборол, кто в мире котировался на тот момент, когда ты его поборол больше всего? Ну, смотрите, очень сильно поднялся в рейтинге был Петренко, правильно? То есть после того, как он выиграл Злотый тур. Он на тот момент в мире считался, ну, прям самым перспективным, да, парнем. То есть, и получается, я у него выиграл у нас был лучший из 2 поединков среди 6, да, то есть я у него выиграл на тот момент. То есть это как бы, по мнению мира, он был одним из самых перспективных, понял? Я, то есть, не считал его там самым, там, типа, сильным. Понятно, что были другие. Ну, по мнению мира, это было так. Да, то есть, вот. да. А так, вообще, кто был там самым-самым сильным, я, кстати, даже не могу и сказать. То есть, ну, это на соревнованиях, наверное, никого такого не было. Я просто относительно недавно только начал бороться с топами, поэтому у меня еще все впереди. So he said that like most ranked at the moment of his win of Sergey win, most ranked opponent was Petrenko, because at that time he was just a winner of Zloty Tour and he was positioned by a lot of athletes like the top prospect of his weight category. And yes, when he won him, he feel himself like, yeah, fuck, I have power, but he didn't give him so much, you know, like at that match when he won him, he didn't give him so much, you know, like resistance. Yeah. Yeah, nice one. A couple of people want to know in the chat, what's his best WAF result and how tall are you, Sergey? Какие у тебя самые, ну, скажем, результаты самые по ВАФ достижения? По ВАФ. Ну, чемпион Украины, естественно. Короче, смотрите, в 2016 году я выступил на чемпионате мира и стал 5-м на левую и с 5-м на правую. Вот. И после этого я решил, что буду готовиться к злотому туру. То есть и больше не буду выступать в ВАФ. То есть и в 2016 году я перестал выступать в ВАФ и начал выступать по ПАЛу. То есть я провел подготовку в 2017-2018 году с целью того, что я выиграю злотый тур. То есть вот максимальный мой результат по ВАФу — это 5-е на левую, 5-е на правую. Я боролся с Лалетиным, кстати, на левую и на правую руку на чемпионате мира и на чемпионате Европы в 100 килограмм. Вот. И ну, много там было крутых спортсменов, с которыми я боролся. Ну вот это лучший результат по ВАФ. И каков твой рост? 187. So, first of all, with easiest answer, his height is 187 centimeters. About the WAF competitions, in 2016, he reached the 5th position on the left and the 5th on the right. At that time, he faced with well-known for everyone in the arm wrestling world, Laletin. He faced with him. He had an arm fight with him in the category under the 100 kg. And despite of him, there were quite a lot of tough, well-ranked competitors. And after this one, WAF competition, he decided himself to do not compete in WAF anymore, because for him the prioritization was Zloty Tour, upcoming Zloty Tour. So he spent the whole time for the Zloty Tour preparation, on Zloty Tour preparation, you know. Yeah. Okay. Beautiful. Awesome. There was another question in here before we wrap up the show. Dante 7th Circle asks, where does he rank himself in the world? If he was to put a number on it, where does he rank himself in the world? And has he ever gripped up or pulled with Levan?
Прежде чем как мы закончим наш чат, давайте прогонимся немножко по комментариям. И один из комментариев был такой вопрос. Каково место, да, на которое ты себя мог бы сейчас поставить, да, в мире? Ну вот, примерно, скажем, если бы ты выбирал свою позицию в мировом рейтинге, да, на какую бы ты мог бы себя поставить? И второе, это боролся ли ты когда-нибудь или хотя бы просто держался за руку с Ливаном? Please say top 10. Итак, ответ на первый вопрос. Я считаю, что я могу выиграть у 90% спортсменов, которые на данный момент выступают в King of the Table и East West West. So, answer on the first question. You're sitting, okay? You don't need to drink anything. It's okay. So, Yeah. answer on the first question. He said like he can give everything on the next thing. So he can win almost like 9 of 10 competitors who right now compete on Kings of the Table. Yeah, on 90% of them, he can win if he comes fresh and ready. And East West West. And East versus West. He can beat them all. 90%. 90% of them. Yes. Yes. I love confidence. When an athlete thinks they can beat everyone, I love it. I love it. I'm just quickly running through my mind everyone that's on King of the Table in a couple of weeks and the last East versus West. That is amazing. That's И awesome. Второй, с Ливаном за руку я держался, но просто когда здоровались. И каково, я имею в виду... Ну, я не знаю. По мне, так палец большой у него очень удобный. Not unusual answer about the Levan. He said like, yes, he grabbed him. Not like pull, he grabbed him, yes, when they greet each other. But he thinks that his big finger, it's quite comfortable for him. Чисто вот так за палец держался, понял? So he said like, he said that like it's he imitate his forearm like the Levan's finger. So he grabbed his finger like he's grabbing right now his forearm. Oh, it'd be. I reckon his thumb would be as big as my head. It would be as big as. Его большой палец больше, чем голова оси, короче. Ну да. Yeah. Mate, there it is. I think that's the best way to wrap up the show. We've been going probably a bit longer than what we should have, guys. This has been an absolute ripper arm wrestling podcast. If we can head over, I've got Vasil's YouTube channel in the description. If everyone can go over and give him a sub and support because he's helping out the Aussie Arm Wrestler with the translations and getting some of the best people in the world on there. And then head over to the Instagram and YouTube channel of Sergey Kalianchenko, who's beating everyone from King of the Table, who's beating everyone from East versus West. And he is the man in the monkey suit. And we absolutely love him. Sergey, it was so cool. Oh, yeah, go, Vasil, you go first. Yeah, I want to add something. In this January, after the spiral fracture, my injury, I went to Ukraine for recovery. And after the hospital, appreciate, guys. I went to Kalina, to his house. He greeted me on an amazing level. And we filmed with him some videos with English translations. Yes, the history of rising of Kalinichenko. He's rising from where he began, how he fight, how he had an arm wrestle fight in the night pubs in his village. Yes, so it's like quite funny, interesting with English subtitles. So I will send you the link. Don't forget, edit to this video. And top 3 exercise which help him to beat the Petrenko, to beat the Babayev and Prudnik. All these 3 exercises he used in his preparation for their matches. So I also will send you this video. Yeah, send me those links and I will chuck them in the description. This has been an awesome. If he can Sergey give us
the number one arm wrestling catchphrase in the world, and that is Ready Bang! Можешь ли ты повторить его коронную фразу, да, которая станет в скором времени фразой номер 1 в мире армрестлинга? Это Ready Bang. Ready, Ben! Yes! Amazing. Oh, man, that is the best way. We will wrap up the show there, guys. Don't stress, everyone in the chat. I'll be going live quite a few more times because we got press conferences. We got live commentary all weekend. It's just going to be unreal. This has been Vasil. This has been Sergey Kalianchenko, and we will see you next time.